So last night I filmed this with a regular old picture that's designed to take single pictures, but it also has a video mode, which isn't very good. The sound is really terrible. Today I went out and bought a new video camera so I could do better video because Sepp's going to be around for a while. I wanted to make sure to capture as much as I could. But of course Sepp doesn't speak any English, so this has the interpreter here. Before we get to this point, Sepp was talking about how he was planting seeds in pots in the house, and his mom told him to take that outside, but not into her garden, and his dad wouldn't let him plant anywhere either, so only on the steep slopes that nobody was using. With a scythe, and so everything has to be clear for that. Jetzt habe ich da draußen weit vom Haus im Steilhang. So the only possibility Sepp had was to plant things on a steep, very steep slope, far away from the So kleine Flecken, so kleine Dinge anzulegen, so mit ein paar Quadratmeter. So he built up a few gardens, small patches with only 1 or 2 square meters. Und da habe ich alles, was ich bekommen habe, an Samen, an Kernel, was ich gefunden habe und bekommen habe, and all the seeds and kernels that he collected, he just planted them there. And oh, da habe ich gesehen, wo es so steil ist, kommt der Regen. You got that. So all the seeds were just washed away by the rainfall and on all the really steep pastures. Was kann ich da machen? How could he solve that problem? Jetzt habe ich Steine hingezogen. So he took stones and put them there. Und habe dann hinter den Steinen die Samenkernel eingesteckt. That's smart. And he planted the things behind the stones so that the rain could not wash them away. Oh, das hat dann wunderschön gewachsen. So those things really grew very well. Und dann kam ich wieder einmal hin, waren die schon so schön gewachsen, so hoch. So he went back and forth and observed how they were growing. Das nächste Mal, wie ich hinkam, ist alles fort. And one time when he got there, everything was gone. Sind bei der Nacht das Rotwild, die Hirsche und die Rehe gekommen und hat alles abgeschlagen. During the night, Red Wild was just poaching everything, eating up all the plants. So that again was another problem he had to solve. Jetzt habe ich so Sträucher, was dornig sind, Berberitzen und Hagebutten. So he planted shrubs with thorns. Oh, yeah. So hat überall drauf drüber gelegt. Just in various places to make it difficult for the deer to get there. Und dazwischen sind die Pflänzchen. And in between the shrubs, little plants. Das war sehr gut. Which was very good. Weil die haben sich richtig erholen können und sie waren geschützt. Because the little plants were protected there. So hat sich das schön langsam entwickelt. Da kommt noch so vieles, was man da alles gesehen und gelernt hat. So I think from the age of 5 onwards, he was able to observe and to learn from nature, and that's actually how he developed his methods. So habe ich immer auf diesen Steilhang immer mehr und immer mehr gemacht. So he gradually was more and more successful with planting more and more exotic, all kinds of plants actually. Ich habe das dann in der Schule auch erzählt, den Schulkollegen. Es war 1951, 50. In 1950, 51, he told his schoolmates about the success he had as a gardener. Hat der Lehrerin erzählt. His teacher. Oh, die waren neugierig. They were curious what is going on there. Darf man das mal ansehen? And they wanted to come and see the thing. Ja, ja. They visited him at the farm. Dann sind immer mehr mitgegangen, immer mehr. And more people came. Oh, habe ich mir gedacht, da muss man aber was verlangen dafür. Nicht? So he thought he should charge them something. Dann habe ich 50 Groschen verlangt. So 50 Groschen, which is really a small unit. Zuerst habe ich nur für ein Eis, der hat so Eistüten gegeben, das sind ganz neu aufgekommen sind. You
could, at those days, you could buy, and this was the newest thing, small ice cones. Für einmal mitgehen, schauen dürfen, For noch nicht zweimal. For showing his garden, they would let him lick. Und dann habe ich so viel Eis mochte ich zwar nicht mehr, weil da so viele Kinder waren. So all the children would offer him ice cream, so he decided to do something else because he couldn't eat it all. Und dann habe ich 50 Groschen verlangt. And that's the time when he charged them 50 groschen, which is really not much. So habe ich immer Geld gehabt. That's how he always had money. Das war dann immer mehr. And it got more and more and more. Aber dann sind auch andere Leute gekommen, weil meine Gärten sind gewachsen, sind immer größer geworden. But as time went by and the gardens grew bigger and bigger, more people came. Und dann haben sie gesehen, was der Bur war, also ein Stopstock, And he was still a boy then, and was der alles macht und wo das wächst, warum. they were really curious how he could manage to grow so many different plants at such an altitude. Und dass das die Hirsche nicht abbricht, das Rotwild. And they were wondering why the red wild would not be able to eat all the plants, why they didn't eat the plants. Und dann habe ich schon Insekten eingesetzt, Ameisen eingesetzt, gezüchtet, die was die Kohlweislinge raupen, also Raupen fressen, also Schädlingsregulierung. Okay, so even back then, as a boy, he knew he would have to breed insects to help him. Wie heißt es? Wo die Ameisen, die... Kohlweis. The Schmetterling, caterpillars that eat the cabbage in order because of yeah, I don't know that word. Und so habe ich gesehen, was von was lebt, wie dieser Kreislauf, wie das funktioniert. So he became aware of the cycles, of the various cycles in nature. Auch habe ich gesehen, welche Pflanzen mit welchen gut wachsen und welche gar nicht. He also saw which plants would grow well together and which couldn't. Und das habe ich den Leuten, was das angeschaut haben, erzählt. So And he und explained so. that to the people who came to see his plants. Und dann sind die Erwachsenen, die großen Leute, die haben so geschaut. And the grown-ups were even more unwilling to believe. Und dann haben sie zu der Mutter und zum Vater gesagt, oh, der Bub, das wird einmal ein Gärtner oder ein Förster. So these grown-ups told his parents that he's going to become a gardener or forester. Ja. Thank you. Das ist ein ganz schlauer. He's really good. Und ich habe geschaut, gut finden. Oh, So he gathered himself confidence, I think. habe ich zu der Mama gesagt, hast du das wohl gehört, was gehört? So Was he der sagt? reinforced this by asking his mother, did you hear that? Ja, klar. Aber bei mir hat es, ich wollte dann immer mehr, damit ich noch mehr zeigen kann. But this triggered something off inside of Sepp, so he wanted to become even more successful. Das hat mich so angespornt, weil die Leute so begeistert waren und die Mama und der Papa eigentlich nicht so. So everybody else, apart from his parents, were really excited about that. Und dann Stay tuned as Sepp describes how his property was invaded by crocodiles. It's actually a pretty great story. I'm going to try and get that up next. In the meantime, anytime you want to talk about permaculture or Sepp Holzer and how amazing Sepp Holzer is, you can always come out to permies.com, where we're always talking about organic stuff and homesteading and everything tied to permaculture. Thanks. Dümpel gemacht mit den bloßen Händen. And then one time he started to dig a little pond of swale with his bare hand. Ein Schulkollege, The schoolmate. das war ja 50er Jahre, da war noch viel knapp, noch ein Krieg, nicht so besser. So in the 50s, right after the war, food was rare. Most people didn't have enough food. Und wir als Bauernbuben, also von Bauern, wir hatten
zu essen. Die hatten Speck, Speckschwarten. The ones who were best off were the children from farmers because they were self-sufficient. They still had bacon and they had enough food to eat. So, jetzt waren wir in der Schule, also ich habe Jausen gehabt, Brotzeit. So in school he had a break snack with him. Und die mit großen Familien von den Arbeitern. And those from the working people, the poor people, they didn't have anything with them. Da war es ein They bisschen knapp, could not weniges afford trockenes Brot. a break. Und da sagt eine Schulkollegin zu mir, wenn ich ihm die Speckschwarte, die Schwarte And one schoolmate offered that if he gave him the bacon rinse, dann fängt er mir im Bach unten then he would catch fish. Fisch. Ja. Und da hat er mir dann einen Fisch gefangen. So he caught a fish for him. A tiny little fish. Dann habe ich 2 Stunden, 4 Stunden, jeden Tag 2 Stunden am Berg zum He Fuß laufen. carried it up to his farm, which was 2 hours away from his from the village, because he's up in the mountains. So it took him 2 hours to go down and 2 hours again, or even a little more, to go up to the farm again. So he carried the fish with him. Und den habe ich dann raufgetragen. Und oben mit den bloßen Händen so einen Tümpel gegraben. And he put the fish into the soil that he Und dann habe ich diesen Fisch eingesetzt. Ja, in kleinen gefüttert, der fed the fish. Heuschrecken, Regenwürmer und Grashüpfer. Grasshoppers. Thank you. English. Und da habe ich dann war ich dabei und habe das beobachtet. So he fed the fish and he just loved observing the fish. Ich, der Einzige am ganzen So Berg, he's the only one der on the was einen mountain Fisch that had fish. Niemand hat einen Fisch gehabt. Nobody else would have fish. Das sind jetzt in diesen Tümpeln im Laufe der Zeit alle möglichen Lebewesen dort zum Finden. So apart from the fish, all kinds of creatures came to this whale or came to existence in this whale. Frösche, Frogs, Kröten, toads, dann die Kaulquappen, Schlägerl, wie so das so ausschaut. tadpole, Und auf einmal sehe ich da drin, and all of a sudden, was ist denn da drin? Das something in sind there which he hadn't seen before, kenne ich nicht. something that was completely unknown to Sepp, Die fressen meine Kaulquappen, also Schlägerl. something that ate up the tadpole. Das hat ausgeschaut ähnlich wie ein Flusspferdchen. It looked like a little hippopotamus. Ich war in der Meinung, das wäre aber von den Gelbrandkäfer, die Käfer. It was some sort of bug, and the larvae of this bug who ate the tadpole. Der hat ja vieles, das hat man vieles entdeckt. So he had a chance to observe a lot of things and to experience a lot and to discover a lot. Das habe ich in der Schule wieder erzählt, So he went back to school and told his classmates, was ich da gesehen habe. and he told them what he had seen. Oh, das müsst ihr auch sehen. Biber und Flusspferdchen, So they wanted to see that as well. unbedingt. Da waren auf die Kaugummi-Bilder, von Karl May, die Kaugummi-Bilder, war hinten drauf Tiere. On the chewing gums were wrapped into pictures of Karl May. Do you know Karl May? Kaugummi-Bilder. Yeah. Winnetou, a German author, and they just put little pictures of that series onto chewing gum. Und da haben wir noch geschaut, was das ist. And it was evidently some animals were pictured on Das, these. das ist bei They mir looked in it meinem up. Tümpel. So they could find things in his pond. Oh, jetzt sind die Kinder mitgegangen schauen. So the children were very interested in seeing these things. Ich kann mich genau erinnern, da waren 7 Burschen, die mitgegangen sind. 7. He can remember perfectly well that one time there were 7 boys accompanying him. Dann sind wir um diesen kleinen Tümpel herumgelegen. Kommt das Flusspferdchen nicht. But the bug didn't show up. The hippopotamus bug. Auf einmal sehen wir da, wir liegen alle dort, schreit einer auf. But all of a sudden, one of them just screamed out, Ein Krokodil kommt. "A crocodile!"
the crocodile. Jetzt schaut Alright, I'm sorry to tell you that I lost a big chunk of the video here. I'm not sure what happened. It came out all goofy. But from memory, I'll try to tell you that Sepp found himself in a whole new business enterprise amongst his third grader friends, selling crocodiles. And as part of the business, he also took on this whole aspect of loaning money. So this is a story of little Sepp, the loan shark. Ambassador Hassel failed to pay, and he still owed him the money bekommt von der Oma das Geld nicht. because he didn't get the money from his grandmother. Jetzt habe ich gesagt, also wenn morgen Sepp said, tomorrow you have to pay me. It's been such a long time, 3 weeks or something. Tomorrow is really a deadline, you have to pay. wenn er es nicht mitbringt, wenigstens 50 Groschen Zins. If you don't pay, you have to pay me some extra money because it took you longer to pay me back. Das bekommt er von der Oma, das bringt er mit. And Hassel was absolutely sure that he would get the money from his grandmother and he would be able to pay Sepp the next day. Am nächsten Tag, But the Schule, next day when he came das to war in der school, 3. Klasse that was Volksschule, in 3rd grade of elementary school, so, kommt der Hakel rein bei der Tür, Hassel came in. sagt er, hat das Geld? Do you have the money with you? Hat er nichts bekommen von der Oma. He didn't get any money from his grandmother. Da waren wir nicht so zimperlich, also damals Back in those days, that was quite normal. Jetzt steht er dort in der Tür und so geweint. He started to cry. Kommt die Lehrerin rein. The teacher came in, saw Hassel crying. Wieso weint der Leonhard? Why is Leonhard crying? Why is he crying? Dann hat er gesagt, And then he said, Holzer Sepp hat mir Watschen gegeben, why does Sepp hit me? weil ich das Krokodil nicht bezahlt Because habe. I did not pay for the crocodile. Was? Krokodil? So the teacher got really interested in the crocodile. Haben wir das alles erzählt So he had to explain everything and tell her everything. und dann ist die Lehrerin hat dann erklärt, das gibt es bei uns auf der Alm gar nicht. So she enlightened them by telling them that it wouldn't be possible that there were crocodiles on the alpine pasture. Jetzt waren wir so enttäuscht, dass es keine Krokodile gibt. Sepp was completely disappointed, Und zur Strafe, weil ich denen ein paar Fein gegeben habe, and because he hit the boy, musste bis 10 Uhr, von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr hinter die Tafel stehen. he had to stand behind the blackboard for 2 hours, 8 or 10, as a punishment. Jetzt ist mir das durch den Kopf gekommen. So he had time to think about the crocodiles, which weren't Das crocodiles. Geld kriege ich auch nicht mehr, weil es kein Krokodil That war. was a loss of income because people wouldn't come up and... Da geht der so mit durch den Kopf. So he really had time to think about everything, Aber das ist nur ein Beispiel. but that's only a small example. So ähnliche Dinge habe ich so viel erlebt He experienced lots of things like that. und so erfährst du, so lernst du das But that's Reden, the das way, Kommunizieren mit den Bäumen, Pflanzen, mit der Natur. that's the way how he learned and how everybody else can learn to communicate with nature, with plants and trees and animals. And so concludes another episode of Sepp Holzer in Tacoma. This is February of 2009. And with all of my little video bits, of course you can come on out to permies.com where we've got these forums and we talk about permaculture and Sepp Holzer and homesteading all the time. Wenn man da oben einen Teich baut, ausgräbt, Damm macht und das Wasser einlässt, If you make a pond up there, you have to dig out some soil and then let the water flow in. nächsten Tag, wenn du dort hinschaust, The next day when you go Nichts mehr there, drin. there's nothing left. Empty. Everything is empty. hält sich kein Wasser fort. Because the water would go away. Jetzt, was kannst du machen?
what can you do? Jetzt habe ich auch Ausbildung gemacht, verschiedene im Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischereiwirtschaft in Schafrick. He did various courses at the fishery near Lungau. Amonte. Staatlich. It's a state-run business where you can go and do something like a vocational training. Da haben wir gelernt, wie man isoliert mit Lehm. And there they taught him how to insulate the bottom so that the water wouldn't disappear. Folie oder Betondecken. Foil or plastic or concrete. Das ist viel zu teuer, das kannst du auch nicht. But that was too expensive for the high pastures where he lived. Und dann habe ich eine Entdeckung gemacht, ganz einfach durch das Beobachten. And then again, by observing, he discovered something. So ein steil, sehr steil. And such a very steep slope. Da waren die Schweine am Arbeiten, über viele Schweine. There were pigs, because he's got lots of pigs. Und die Schweine buddeln sich so eine Sohle aus zum Milch. I don't have to translate that. The pigs would make their own little ponds by just Wallowing. Wallowing. Schweine brauchen Schulen, nicht? Because they really like the water, the liquid. So. Und da gehe ich da hin, auf diesen Hang, schauen, wo sie die wieder umgegraben haben. So groß Sepp goes there and watches the pigs as they just wallow the slope. Jetzt sehe ich, dass da am Hang oben in dieser Sohle, dieser Mulde, Wasser drin ist. And he realizes that they did the wallowing to such an extent that the water really stayed in there. And the last rainfall was about a week ago, but the water was still there. Was ist da, das tickt sich, was ist da He los? thought Warum? that it can't be. Why was the water still there? Jetzt habe ich das dann längere Zeit an verschiedenen Dingen beobachtet. So over a period of time, he was observing this in various parts of his farm. So, und dann habe ich festgestellt, was die Schweine, warum da Wasser drin ist. Until he finally realized why the pigs were able to wallow to such a degree that the water could stay there. Die Schweine haben diesen Boden so durchgewühlt, aber so tief. They were wallowing to such a degree that it was really deep. I think what they did was they were vibrating. Kind of. Und wie es geregnet hat, haben die noch tiefer, die haben sich richtig And when gewälzt. it's raining, they did it to even greater extent. Und dann habe ich das längere Zeit nachher noch beobachtet, jetzt steht immer noch Wasser drin. And after some time, the water was still there. Das hat mich so beschäftigt, So it really set him thinking. habe ich gedacht, wenn die das können am Steilhang, dort einen Tümpel anlegen, If the pigs can do it, ohne Leben, without plastic, without concrete, dann müsste ich das ja auch then können. we Nicht? should be able to do the same. Und da kam In a mir different dann way, though. der Gedanke, Then he thought, und wenn du dich mit dem beschäftigst, dann hast du es ja im Kopf und dann träumst auch bei der Nacht. so he started to think about it constantly, and he even dreamed about it. Und ich kann, wenn ich es heute erzähle und den Leuten zeige, heute kann ich sagen, wie viel, was bei mir aus Traum entstanden ist. Today he can tell people how many things came into existence due to his dream. Heute lachen sie mich nicht mehr aus, weil ich es beweisen kann. Today people don't laugh about him any longer because he can prove it. But at the beginning it was different. Und das mit den Schweinen, das mit diesem Teichbau, habe ich von ihnen gelernt. So he learned building ponds from the pigs. Nur habe ich nicht das umgewühlt, weil die haben ja so einen langen Rüssel. But since his snout is not long enough, he didn't have balls. He dreamt. Bei der Nacht dann bin ich aufgestanden, am Bett drin gesessen. So in the middle of the night he would sit up in his bed Was habe ich jetzt für einen Blödsinn zusammengebracht? and wonder why he was dreaming such a thing. Mit dem Backer wühlen wie eine Sau. To do this following with a digger, with an excavator, like a pig. And that's it. Sofort habe ich in
fuhr den Bagger und fuhr den Bagger In the noch. morning, he called the excavator driver. Soll gleich kommen, den Bagger braucht ihn sofort. Come right away, he really needs him. Und noch heißt er, wie der gekommen ist, When he came, so geht da oben, jetzt bauen wir den Teich. he told him where to build the pond. Und dann habe ich ihm erklärt, wie er den zu bauen hat. And he explained it to him what he should do. Er muss da hineinfahren und muss auf der Teichfläche drinnen mit einem schmalen Löffel metertief im Wasser alles umwühlen. So the important thing is that there is still a little water in there, and the digger should use the basket to just vibrate at the bottom of the new pond. Es wäre jetzt zu viel, alles die Details zu erklären, weil da sind wir morgen in der Früh noch da. You can't explain all the details because that would take us too long. Aber das steht ja in den Büchern und ich fahre ja auch Seminare ab, dann kann man das ja dort. I think you would have to pay him about 2 shillings. Aber nur ganz schnell jetzt, wenn man jetzt den Teich hat und der ist nicht dicht, If you have a pond which that leaks, dann braucht man nur einen Bagger hineinfahren you lassen. just need a digger, an excavator. Man muss aber Wasser einleiten, Wasser drin You would lassen, have to have some water in it damit der im Wasser arbeiten kann. so that the excavator works underwater Und jetzt das Wichtigste, mit einem schmalen Löffel with a small basket. You would have sticht der im Teichboden hinunter und rüttelt so. to go down with a small basket and vibrate. Der braucht nur mit dem Ding so, dann rüttelt Just so. vibrate all the time. Das Erdmaterial, das sackt nach unten The soil would und dann taucht er go so. down, Dann verschlickt der Boden metertief unten which would make the soil very compact. und das Grobe kommt nach oben The soil would be consolidated and the rough stuff, the stones and so on, would go up. und dann macht das unten zu. So the bottom would be dicht. What I think? Where's my helper? Dicht. 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 What? Waterproof. Wenn man das an all diesen Stellen, wo es durchsickert, macht, wie grober der Boden, umso tiefer das rüttelt. So you have to do that for many times because then the chances are higher that the ground becomes waterproof and solid. Und wenn das jetzt ein steiniger Boden ist und wenig Erde, If you have lots of stones in the soil and not enough humus, Yep. not enough soil, der mit dem Löffel Grobmaterial heraus und schmeißt es fort, then of course you would have to dig out some of the material, nimmt von da ein feines Material, put some schmeißt es da better rein soil in there. und mit dem Löffel rüttelt And es. again you would have to like plaster. Das ist allerdings Übung, praktische Erfahrung, Übung. But it needs exercise and practical exercise. So habe ich hunderte Teiche gebaut. So he built about more than hundreds of ponds this way Das ist jetzt aber in Steilhängen. in steep slopes. Ich habe aber viele Projekte weltweit. But worldwide he has done Das sind über 20 Projekte, große, more than 20 big, really big projects. Kolumbien. And then Sepp starts to list off a whole bunch of countries where he did this. Well, that wraps up the amount of time we have for this clip. But come on out to permies.com, visit our forums, and where we're talking about Sepp Holzer and permaculture and homesteading and all that kind of thing all the time. So this is Sepp Holzer in Tacoma, Washington, on February 19th, 2009. And he's about to talk a little bit about using stones and the like. Sepp Holzer speaks only German. He's got the world's most awesome permaculture farm in Austria, up in the Alps, at something like about 4,000 feet or so. So it's really a fantastic treat to be able to hear him talk. And hell, I only had to drive 3 hours to hear it. Steine. And wherever there are rocks and stones where you couldn't really
do anything. Habe ich vor den Felsen Zitrus oder verschiedene Aprikosen, Pfirsich auf der Alm. So the rocky area is actually the part where he plants citrus fruit, lemons, and peaches, also peaches up in the alpine pastures, where it normally would be completely impossible. Wenn hier die Sonneneinstrahlung so ist und hier ist der Felsen, der Stein, habe ich die Abstrahlung. So the sun radiates onto the stone, and then the stone radiates back to the plant, and it's working like a heater. Der Felsen wird tagsüber aufgeheizt, der wird warm. The rock is being heated up during the day by the sun, Und bei der Nacht, and at night, wenn es kühl ist und man geht da hin und es ist so eine Nische, so die Meander und die Steine dafür. so at night when everything cools down, the stones are still warm, and in the meanders where you put the stones, they really produce some warmth and function as a heating. Wenn man da dann durchgeht, So if you go through the path, dann spürst du es. you Es can ist so feel stark, so strong is kühlbar. it's really sultry. Gehst außen auf der Kante, geht Wind. And if you leave the meanders and you go outside of them, there's wind. Aber The wind makes it cool again. Da drin ist But Wärmestau, weil inside, it's warm. der Stein abstrahlt wie ein Kachelofen. Because the stones are kind of like tilted oven, tile oven. Kachelofen, does anybody know better Ja. Gleicht die Temperatur aus, wenn es kalt ist. It balances the temperature. Dadurch, was dann, wenn Frost ist, legt sich der Frost nicht an. So even in frost in nights where the temperature falls below 0 degrees centigrade, in these parts where the stones are, it doesn't. It's still a little warmer. Und das ist natürlich wichtig in alpiner Region, so wie bei And that uns. is, of course, very important in alpine regions, Denn sonst könnten keine Pfirsiche, Aprikosen oder because otherwise it sonst was wouldn't werden. be possible to grow peaches or apricots up there. Und Steine haben wir genug. And so there is no lack of stones. I have a few more video clips from this talk that Sepp gave, and I'm trying to push them all up to YouTube. Could take a while, so be patient and all. But if nothing else, you can pop on out to permies.com and visit our forums where we talk about homesteading and farming and permaculture all the time.